Так, добрый день. Меня зовут Ярослав Обозный. Я директор компании Alliance. Мы занимаемся энергосберегающим климатическим оборудованием. Сегодня мы на выставке Aqua Therm представляем несколько наших брендов различного оборудования, которое решает задачи фактически любого объекта по климатической технике. От фанкоилов, автоматики и до вентиляционных установок, чиллеров, тепловых насосов, руфтопов и так далее. Мы свое оборудование предлагаем для самых разных решений, для самых разных отраслей. И то, какое оборудование будет применяться в той или иной отрасли, зависит от нашего с вами сотрудничества, взаимопонимания, что нужно клиенту, какое нужно оборудование, либо какую задачу нужно решить. Для того, чтобы решение было наиболее выгодным для клиента, нужно иметь хорошего партнера. Хороший партнер – это компания, которая понимает, что нужно клиенту, и компания, которая решит любые проблемы, если они вдруг случатся. Я очень рад, что у нас появился новый партнер с вентиляционным оборудованием. Это компания Roccheggiani. И сегодня на выставке у нас на стенде стоит оборудование Roccheggiani, которое будет поставлено на один из медицинских центров в городе Киеве. До этого уже стоит оборудование на других объектах. И я рад, что господин Roccheggiani сегодня к нам приехал на выставку для того, чтобы увидеть украинский рынок, познакомиться с украинскими клиентами и рассказать о своем оборудовании. То, что касается компании Alliance Air, на стенде вы всегда можете получить всю информацию, которая необходима, в том числе и о оборудовании Roccheggiani. А сейчас передаю слово господину Roccheggiani для того, чтобы он рассказал о своей компании и об оборудовании. Thank you to Yaroslav. Благодарю Ярослава. Good morning to everybody, and Здравствуйте. thanks to be here. Благодарим за то, And что вы thanks to пришли. our partner Alliance Air Мы that благодарим нашего allows me to партнера, present my company. который позволяет, дает Roccheggiani мне is an возможность Italian представить company. компанию. It was born more than 60 years ago. My father Roccheggiani. founded it. Это итальянская компания, And, она появилась около 60 лет назад. Ее From the основал мой beginning, we отец. work. I take a look also. Я on the- смотрю и на вас, и на слайды, извините. From the beginning, we worked on the heating system. Изначально Then мы the работали. market started to ask for ventilation, for cooling, and we continued to follow that market. Сначала мы работали на рынке отопления, today затем мы in вышли our на рынок company- вентиляции, и мы продвигаемся в этих направлениях. I'm the CEO, I'm Marco Roccheggiani. Я And, генеральный in our директор и company today президент. works Меня more зовут or less Марко 200 Roccheggiani. people. У нас работает In, сейчас 200 in человек. factories about 40,000 square meters. And Размеры нашего завода около 40 тысяч квадратных метров. And we work in three main business. У One нас- is a local business for the Italian market, and this for duct and accessory for ventilation, like attenuators, grills, diffuser, and so duct around the square and so. Мы работаем, The second one is for chimneys. мы работаем на рынке в трех направлениях. Первое направление – это местный рынок, это вентиляционные каналы, дымоходы, выхлопные трубы для наших внутренних объектов в Италии. Yeah, the second business is for chimneys, stainless steel chimneys, single wall, double wall. We have a complete range, and generally we have a distributor outside Italy that have their own stock and works in their market. Второе The third one, направление. that is the one of which we speak today, is for HVAC equipment. So
Второе направление – это дымоходы, это сэндвич-трубы, одностенные трубы. Мы работаем и для Италии, и за границей. У нас есть несколько представительств в других странах, которые непосредственно поставляют продукции на свои регионы. Третье направление – это то, о чем мы говорим сегодня. Это хвак. Please. We use more or less all the technology to work the steel. So we provide extrusion, profiling, punching, bending, laser cutting, laser welding, and so more or less all the technology for the steel. Мы используем все доступные на сегодняшний момент технологии обработки стали. Прокат, лазерная резка, гнутье, литье, проколы. In our office works more than 30 engineers that all the day provide the engineering of our product. В нашем офисе работает около 30 инженеров, которые занимаются разработкой продукции. And about HVAC business, we produce air handling unit, В сфере хвак мы производим вентиляционные установки, rooftop unit, heat recovery руфтопы, unit, рекуператоры chilled тепла, beam, and холодные балки small standard range of unit. и маленькие стандартные вентиляционные установочки. Air handling units is one of the main product. Вентиляционные установки – это один из основных видов продукции. We produce air handling with Euroment certification. Мы производим вентиляционные установки, сертифицированные Евровент. We have 9 different frame and panel combination У нас certified возможно by Eurovent. So 9 различных комбинаций каркаса и панелей, сертифицированных Евровент. what change is the thickness of the panel and the frame, the dimension of the frame. Речь идет о том, что 9 размеров откуда берутся. With rock Толщина wood. панели определяет толщину и прочность каркаса, так чтобы это соответствовало Евровент. Таким образом у нас получается 9 различных комбинаций. Толщина минеральной ваты изоляции. So we use a 40 millimeter frame with a panel of 25 millimeter thickness, or we use a 70 millimeter frame that could be aluminum with thermal break, and also stainless steel. Вы видите размеры. Для изоляции толщиной 25 мм ширина каркаса будет 4 сантиметра. Для толщины изоляции 70, соответственно, более крупная. Это уже может быть не только стальной, но и алюминиевый каркас. Yes, and the panel in this case is 54 millimeter of thickness. При более прочном каркасе толщина изолирующей панели 54 мм. Mineral wall all polyurethane. We use a special, И звукоизоляционный материал это минеральная вата, либо полиуретан. we use a special software У to нас есть специальное dimension программное the unit. обеспечение для подбора размеров агрегатов. Then we provide for our customer a certificate drawings of the unit before the production. Перед передачей в производство мы передаем клиенту сертифицированный чертеж будущей установки. We are very flexible. We can produce unit that goes from very small unit until 250,000 cubic meter per hour. Мы очень So гибкие. very big unit. Мы очень гибкие в производстве. Мы можем производить от маленьких установок до очень крупных установок под заказ с объемом воздуха до 250 тысяч And кубометров в we час. can give you all the kind of components. И мы поставляем все виды компонентов. About filter, we can use all the kind of filter that are on the market, from the G4 filter until the HEPA filter. Also, Что касается фильтров, мы можем подобрать для вас на рынке любые фильтры всех доступных производителей. Например, от фильтра уровня G4 вплоть до фильтра HEPA. we can provide you all the kind of fans, starting from double inlet with the belt and pulley to the plug fan and to the electronic plug fan. Мы также предлагаем на выбор любые типы вентиляторов. От plug fan, от прямых с прямым приводным ремнем,
Plug-фен до электронно управляемого вентилятора с двигателем ES. We can use all the kind of heat recovery system with Используется- rotors, with cross-flow recovery. Используются различные рекуператоры тепла, в частности теплообменник, пластинчатые теплообменники с перекрестными потоками воздуха, роторные рекуператоры Ротор. тепла, либо гликолевые рекуператоры. Or underground coil, yes. Либо какие? Гликолевые. Это тепловая труба? Run around coil. What is heat pipe? No, it's different. Немножко другое. Exactly are two coil. В нем два when- теплообменника. When you have some risk of contamination, Если when есть you риск recover energy, заражения при рекуперации энергии, for example, in the hospitals, например, в больницах, you have two different coil. есть два You разных take the energy with теплообменника. the coil and you Вы- put the energy in the other coil. Вы забираете энергию одним теплообменником и передаете ее на другой теплообменник. Ну это жидкостный Yes, you have a pump, Liquid, you have a system that Просто теплоноситель гликоль. Обычно So heat carrier is glycol. Heat carrier resource is glycol. sorry. Heat carrier is glycol. у него КПД. Glycol. The- But they have low COP efficiency rate. Yes, Да. yes, the efficiency is not so high, but you can Эффективность use не when you такая can't высокая. use other Но system for он recovery. используется, если невозможно использовать другие системы. That's true. That's true. We can use all the type of coil, so the standard используем- copper aluminum coil, or copper coil, or stainless steel coil, or Мы используем любые теплообменники, in the медь, case- медь, медь, алюминий и другие. in the case that you have very aggressive atmosphere, we can use a painting, special painting like aerosite or electrofin or other случае kind of очень- protection for the coil. Агрессивной среды мы можем использовать специальные виды покрытия, такие как херезит и другие, защищающие от агрессивного воздействия окружающей среды. More and more we work with the packaged unit. What means unit complete with control box, power and piping, valves, actuator and everything. Мы все больше работаем с моноблочными установками. Это означает, что в установке есть и трубопроводы, и панель управления, и все блоки, все это объединено в одной конструкции. And also more and more we produce air handling integrated with heat pump. И мы все больше переходим к производству вентиляционных установок со встроенными тепловыми насосами. With an exchanger and secondary fluid. С We can provide- теплообменником и вторичным вентиляционной трубой. We can provide FEM analysis for the unit, for seismic analysis or anti-blast analysis or for Для наших установок мы можем In провести special различные application анализы. are requested. Анализ стойкости к пыли, анализ работы в различных тяжелых условиях и так далее. Then we work also in some special business like marine and like oil and gas. The characteristic of this sector is that there is high attention to the material because they have a big problem with corrosion, so that generally these units are completely stainless steel, generally 316 cell. Sorry. Could And- you return? Sorry. Previous slide show the people. Мы работаем, одна из наших специализаций – это узкоспециализированные сферы. Это оборудование для кораблей нефтегазовой промышленности. В чем специфика? Оборудование в таких условиях подвержено дополнительным нагрузкам, поэтому в таких случаях используется оборудование обычно из нержавеющей стали. Есть дополнительные требования по прочности, пожаростойкости и стойкости во взрывоопасной среде. Yes, please. So in this business we use very high level kind of fun instruments and so on. В этой сфере мы используем очень высококачественные вентиляторы, средства управления и так далее. You can see some application in Это a lot перечень, of cruise ships that
Круизных go лайнеров, around на the которых world. установлены, они ездят курсируют по всему свету, круизные лайнеры, на которых установлено наше оборудование. Are installed our air handling, Carnival, Costa, MSC, and many other. Наши Princess, вентиляционные установки ставят судоверфи Carnival, Costa и многие другие. Some application. Применение. Then we produce 3 different family of rooftop. У нас есть 3 различных серии руфтопов. High level rooftop because are in conformity of ERP 2021. So what Высококачественные. the lay in Europe need starting from 21. What means that we have more efficiency and so less consumption. Речь идет о том, что одна из линеек руфтопов самая высококачественная, самая дорогая. Она соответствует требованиям директивы ERP 2018. Эти требования станут обязательными в Европе для зданий только с 2021 года. Но нам нужно смотреть вперед, и рынок должен быть готов к переориентированию на новое оборудование. The first rent go from 26 up to 66 cubic meter per hour. Линейка продукции от 26 до 60 тысяч кубометров в час. Until more than 400 kilowatt in cooling and heating. И мощность охлаждения и отопления до 400 киловатт. 8 size. 8 and 5 размеров. different configuration. И 5 различных Could be конфигураций. inside also a recuperator, a rotor. Внутри может быть также встроенный роторный рекуператор тепла. And you see that anyway we are up of 56% in cooling with the limit of delay of ERP 2021 on 56% in cooling mode and 24% in heating. И в любом случае на этих графиках было показано, насколько наша эффективность превышает нормы, установленные директивами 2021. Наша эффективность на 56% выше, чем установлена нормативами по охлаждению, и на 26% выше, чем установленная минимальная эффективность по отоплению. This is a range of smaller rooftop. Это меньшего размера руфтопы. 4 size. 4 размера. Start from 7.5 to 20,000 cubic meter От per hour. 7,5 до 22 тысяч. In this case, we метров в use час. converter compressor. Здесь используются инверторные компрессоры. And also here we have our efficiency more than the limit of ERP И 2021. эффективность, насколько наша эффективность превышает требования директивы ERP. Опять-таки, порядка 5, выше 50, около 25%. The third series is Третья what we серия call продукции. HE. Это And серия the difference High. is that in this case the duct connection could be both supply air and return air in the bottom side of the unit, so you Отличие в can этой install серии in в a том, roof что in a very easily way and you have no duct because you go inside the building directly. Отличие этой версии в том, что и приточное, и вытяжное отверстие могут быть с нижней стороны. И если мы устанавливаем на крыше, то тогда не нужны дополнительные трубопроводы. Подключение непосредственно через крышу, через нижнюю часть вентиляционной установки. RRUFA is a special package unit for fresh air. RRUFA – это специальная моноблочная приточная установка. There is an 8 pump inside and we have 4 stages of heat recovery. So we have В a ней wheel, предусмотрено we 4 provide the thermodynamic recovery because the condensing coil works with the air of the rooms and not with the outside air. Then we provide the post-heating using the hot gas of the compressor. And then we use also the condensation in summer, the water of condensation, to spray in the condensing coil to reduce the power.
So it's very efficiency system for fresh Please air. stay on this slide and explain Ah, to sorry, people. sorry, Could you sorry, return to the previous slide? Sorry. В чем особенность агрегатов РРУ? Здесь рекуперация тепла разбита на 4 стадии. Please, previous slide, because I do not remember. Oh, that's the previous. No, 4 stages of recuperation. Рекуперация тепла происходит на 4 стадиях. Yes, this, please. Первая стадия – это гигроскопический роторный теплообменник, затем активная термодинамическая рекуперация тепла с циклом тепловой насос с циклом охлаждения, затем рекуперация латентного тепла конденсации и перегрев, последняя стадия, горячими парами хладагента. That's the configuration. Конфигурация выглядит так. Then we produce chilled beams. Мы также производим холодные Chilled балки. beams are we can call new because it's not so popular, I imagine, in Ukrainian market, and also in Italy became popular in the last 10 years. Мы not можем before. назвать этот продукт новым, потому что, насколько я понял, он не популярен в Украине. Собственно, и в Италии он набрал популярность за последние It's 10 very лет. interesting Это очень интересный for the продукт. future. На We будущее. more and more take care about efficiency, Потому about что мы comfort, все больше обращаем внимание на энергоэффективность и комфорт. about total life cost. That means also maintenance cost. И на затраты за весь период эксплуатации оборудования. Chilled beam is an induction unit that provides cooling, heating, ventilation. And as option, Холодная балка – это конвекционный агрегат, который обеспечивает охлаждение, отопление и вентиляцию. Есть и опции. Option, please. we can provide extraction and light also in the chilled beam. В качестве опций в холодной балке может быть вытяжная вентиляция, освещение и охлаждение. We have no fan, we have no filter, В холодных балках нету фильтров, нету вентиляторов. and the engine of a chilled beam is the fresh air that arrives from an unit, external unit. Двигателем в холодных балках является воздух, который поступает в холодную балку из Through помещения. nozzle, Через форсунки we provide induction, and it starts a возникает эффект movement конвекции и начинается of the движение воздуха. Yeah. So we work with high temperature in summer, Мы работаем с 15, высокой 16 degrees температурой generally, летом, обычно 14-15 градусов, low temperature in winter. и работаем с низкой температурой зимой. You have no noise because you have no fans. Холодные So балки не дают шум, потому что в них you нет reach a very вентиляторов. high level of comfort about Таким noise. образом обеспечивается очень высокий уровень комфорта. Low velocity in the room because you Малая can grant скорость a воздуха Coanda в effect, so помещении. they go through the roof, and you have draft and so on. Отсутствие сквозняков в помещении, потому что воздух движется, распределяется по комнате благодаря эффекту Коанда. И в помещении никогда не возникают сквозняки. Agrigen, because the coil is always dry, you have no condensation, you have Холодные no балки water. очень гигиеничны, потому что они всегда сухие, в них не возникает конденсация, соответственно, в них нет воды и среды для роста вредных микроорганизмов. Sorry, Прошу прощения. I stopped my phone. Efficiency on the space because you does not occupy wall. Холодные like балки in this очень case, эффективны по you occupy размещению. some Они space, освобождают and площадь в you have all on помещении. the roof, on the Все ceiling. оборудование устанавливается наверху, поэтому площадь пола или пространство на стене не занимается.
This explain is not made by me, but is made by Это Rewa. разъясняющий слайд, его делал не я, наш специалист. That is the European Association for HVAC. That provide a comparison Поясняющий список Европейской ассоциации ХВАК. В нем объясняются преимущества и причины для установки холодных балок. of the cost of a system made with fan coil Сравнивается стоимость системы, in an основанной hospital. на фанкойлах, and the system made with chilled beams. и системы, сделанные на основе холодных балок. 300 rooms, 20 300 years of комнат. life. 30 комнат, 20 лет эксплуатации. And they says that the maintenance cost И говорится о том, что Ordinary and расходы extraordinary. на содержание, обычные и непредвиденные поломки, the difference between разница по затратам the two systems двух систем is with chilled beam для холодных балок 600 and more thousand euro for 20 years. с Because with холодными chilled балками beam можно you have no сэкономить от fan, no 600 bearing, тысяч евро в год no на motor, таком no примере. filter, Потому so что you have нету no ни maintenance. фильтров, ни вентиляторов, ни двигателей. То есть этих деталей нет, значит нету расходов на сервис и нету поломок этих компонентов. Yes. The system is very easy. Система очень простая. Fresh air is integrated in the chilled beam. You have no Приточный power воздух line because you встроен only в control an холодную actuator балку. on the coil. У вас нету подачи питания, потому что привод только на теплообменнике. And generally the application is when you know well your load. So И- offices, room of hospital, hotel rooms, and Применение- generally where you know well the load and is not very variable. Наилучшее применение для холодных балок – это помещения, в которых вы примерно знаете нагрузку, и она не колеблется. Это комнаты, офисные помещения, больничные палаты и в целом такие помещения, где нагрузка, охлаждение, отопление примерно постоянная и прогнозируемая. We patented the special nozzle to Мы запатентовали особую change форму the airflow форсунок, direction, as you can которая see on the. способна менять направление распределения воздуха. And also we have what we call a trim system А также у that нас есть система TRIM, allows you to которая позволяет change the airflow without change the airspeed in the nozzle. That's the которая hair. позволяет When изменять you change объем воздуха. airflow, you can't change airflow on the nozzle. Otherwise, you change the speed in the nozzle, you change the induction, and you reduce the power of the chilled beam. В обычном случае, если мы изменяем объем воздуха, проходящий через форсунки, при этом у нас изменяется сила конвекции, соответственно, изменяется мощность холодной балки. Наша запатентованная система позволяет изменять объем приточного воздуха с сохранением мощности, то есть без влияния на мощность. Yeah? All is very easily inspectionable. Special? Inspection is very easy Ага. because Очень the простой screen доступ is для осмотра. you can remove or you can open in Можно 90 открыть degrees. дверцу, отогнуть ее на 90 градусов. And Полный доступ для осмотра. You don't need the inspection door. То есть дверца для осмотра фактически не нужна, она является панелью холодной балки. Also, we can provide a special tool in a special situation. For example, in an office where one people work generally, but sometimes you have some meeting all the day in 5 people, so the load change, and you can give us like a boost of fresh air in that office. Мы with предлагаем that специальную system. опцию для помещений, в которых не постоянная нагрузка. Например, в помещении работает один человек, но иногда бывают переговоры, присутствует до 5 людей, нагрузка резко увеличивается. Это форсированный режим. Our chilled beam is different from all the other. We use in the side, in the profile on the side,
extruded aluminum profile. Наши So холодные always балки it's very nice to see. Perfect. отличаются от холодных балок конкурентов, потому что мы с эстетической точки зрения мы используем экструдированный алюминиевый профиль, поэтому наши холодные балки всегда имеют превосходное оформление. We have a laboratory where we can provide also mock-up of some special Это лаборатория, job. в которой мы можем смоделировать специальные заказы для особых условий и проверить, как они работают. We have a wide range of chilled beam because У нас широкий спектр холодных балок. TFS2 is the best one with the extruded TFS aluminum это on одна из the лучших side, моделей. two coil В ней два теплообменника and two way to use when you have false ceiling. и две возможности различного использования с фальш-потолком. The same chilled beam can have also the В эту же lighting. холодную балку можно встроить освещение. TFP2 is also for false ceiling two-way, but is completely bended steel, not with aluminum extrude, and only one coil. ТФБ-2 это тоже для фальш-потолков холодная балка, но она не из стали, она из алюминия. This is a four-way chilled beam, В этой square. балке квадратное распределение воздуха идет в 4 направлениях. This is to put covered in a corner between wall Эта and балка roof. устанавливается в угол под крышей. This is Эта балка in the corner anyway, but without any ceiling. также устанавливается So в remain углу visible без in the фальш-потолка. То есть она устанавливается в углу на стыке стены и потолка. When you haven't a ceiling, so Если нету completely фальш-потолка, visible. полностью видные конструкции холодных балок, полностью заметные. This the last one is a И последняя passive модель. chill beam. So Это пассивная there холодная is балка. no fresh air inside and В нее the не power поступает is приточный воздух, low. и ее мощность очень низкая. Our tool to dimensioning the chill Это beam. наш программный инструмент для подбора размеров холодных балок. Some application. Примеры применения. Anyway, in our website В любом there's случае, a на very interesting веб-сайте video у because нас in есть 3 интересное minutes видео, всего 3 explain минуты. in very nice way all the advantage to use chilled beam and понятным what is языком exactly a chilled beam. Изложено, что такое Is in холодная English, балка, какие у нее преимущества и как ее использовать. Where is YouTube. Английский, итальянский этот ролик. Yes. In English and English in and Italian. Italian, yes. Is in the website. Interesting tools. And then we work with some standard small air handling, Мы также работаем, modular, that we have ready on производим- the stock generally. и мы this производим некоторые стандартные, небольшие вентиляционные установки, модульные, и они у нас обычно есть в готовом виде на складе. This range go from Это семейство продукции 900 up to 6,000 cubic meter for hour. от 900 до 6000 кубометров в час. This is a special terminal unit И это made in особый 4 терминал. size Он выпускается в 4 from размерах. 300 to От near 300 900 cubic meter for до hour. 800, почти до 900 кубометров The в час. special configuration is that you have the connection supply air return in the same side. Особенность конфигурации в том, что So приточный it's вытяжной very воздух easy, подключается very с easy одной стороны. when you need to go inside the room, no? You have the connection ready to go in the Поэтому room. оно очень удобно для остановки, если нужно установить внутри помещения. High performance and high Высокая pressure to your эффективность. disposal until И высокое давление 140 Pascal to your до disposal. 140 паскалей. Then we have a range of different kind of heat recovery unit. Это This линейка range is рекуператоров with тепла. wheel. Они с роторным теплообменником. This is with the cross flow. Это с перекрестным efficiency. потоком, высокоэффективные рекуператоры. Another Еще range. одна серия продукции.
of heat recovery. This is рекуператоры the тепла. smallest one, generally Это for более маленькие. domestic ventilation, Обычно для vertical домашних and условий. horizontal. Есть вертикальные и горизонтальные конструкции. And then we all know the fitting to provide the air Мы также distribution in the производим room. все возможные виды фитингов и креплений Special для program установки. of grill. У нас есть особая Without программа screw. по решеткам, которые grill крепятся are без винтов на магнитах. Magnetic. This is a software to dimensioning the system. Программное обеспечение для определения размеров системы. Then we have, as I Как я говорил, told you системы before, a воздуховодов, complete system of flues. полная система дымоходов, воздуховодов. And then we have a special И у product, нас есть особый duct продукт. fire, Duct that fire. is a product for safety ventilation. Это Is продукт для безопасной certified, вентиляции. EI 120 Он сертифицирован EEV 120, for fire from outside or inside, защищен от попадания огня, and for воспламенения искр снаружи и изнутри, multi-compart building. для современных зданий, построенных по современным стандартам. Сертификация продукта Duct Fire. Yeah. Some application. Варианты установки, использования. I finish. Благодарю вас за внимание. Thank you to you. If you have some question, Если есть вопросы, пожалуйста. По поводу холодной балки. Concerning the chilling beam, Yeah. chill beam. Физический смысл. Вот я Physical principle of operation I do not get. Yeah. вентиляторов нет. No fans. No fan. Как вы сказали, за счет As you told, due to induction, the extraction and supply of air are due to induction. Yeah. Допустим, один человек But, сидит, for а потом example, пришло 5 еще. One person is present and then 5 people come to the room. Yeah. В комнате плюс 20. ну, At the room, плюс 20. we have plus 20. At the street, we have plus 20. Конвекция всего 5 градусов. Там In даже induction при большом is, включении на одного delta человека T is потом 5. не хватит. То есть за счет чего So, due to происходит what и теплообмен, и you have, проветривание, непонятно. we cannot understand due to what factor we have ventilation and fresh air supply. So, In the room, one person, 5 person arrived. Delta T is 5. we told before, Я уже is говорил. made especially in the rooms where you know the loads. So you have Это one делается people для or two помещений, people, or you в have которых one у bed, вас you have two известно. bed. Это делается для помещений, в которых известна и стабильная нагрузка. То есть там один человек или 2 человека, или как в номере гостиницы, 1 койка, 2 койки. The system go. Но The- система работает как? The fresh air is the engine. Because we Двигателем put является свежий 100 воздух. cubic meter Мы of fresh air подаем inside the chill 100 beam. кубометров в... Чем подаете? With what you supply fresh air to chilled beam? With an air handling. Вентиляционной You control установкой. humidity not in the room, but Вы with the fresh air. контролируете влажность воздуха не в помещении, вы контролируете влажность приточного воздуха. So I put 100 cubic Я meter. подаю 1000 кубометров. I start induction with the nozzle. Начинается I move конвекция через 5 times форсунки. more И air. я делаю 5-кратный обмен воздуха таким So the образом. return air is 5 times. And the supply air, Вытяжной воздух 5-кратный обмен получается. So air Так, за счет чего? due to what? From ventilation, from a air handling unit. Система должны работать. They have to work together with. На двери. Then, if we have air handling units centralized and chill beams installed, then we need grills on the door. no, Решетки на дверях не because должны we быть, can потому provide что мы also. также можем Imagine подать. in a system with the Представьте в fan coil. системе no? с You have fan фан-койлом. coil.
фан-койл. And then you have something for fresh air. И есть какое-то оборудование для приточной вентиляции. In this system, fresh air is integrated. Эта система In the интегрирована chilled beam. в холодной балке. Then Затем the returnate, the exhaust air could be вытяжной воздух insert in the chilled beam directly. попадает в теплообменник холодной балки. No. That is the case. Вот как в этом случае. I can take the exhaust air Я directly in могу the chilled beam, забирать вытяжной воздух из or холодной балки. you can take from a corridor, from other room, Либо so you need воздух grills может and so. поступать из коридора, из другой комнаты. So, Без вентилятора, без решеток он не поступит. without fan and without grills, Влажность не влияет. air would not be На конвекцию supplied. влияет перепад температуры. Induction is driven by delta T, by difference in temperature. Induction is physical. So I put Конвекция 100, это I физика. move 500. Then in the Конвекция это chilled beam, физика. Если я подаю 100 the кубов, chilled то и beam. выходит 100 кубов In the в холодной chilled балке. Подает вентилятор. Вентиляционная Да, установка вентиляционный находится за центра- пределами For помещения. the Централизованной вентиляционной За пределами установкой. помещения. Централизованная. Да, есть вентиляционная установка. Она подает по каналам воздух в холодную балку. Здесь приточные So, Да, какие-то- да. Она, вентиляционная установка находится в другом помещении или Дело- за пределами помещения. Да, И и в по самом каналам подает помещении. в холодные балки воздух в разных помещениях. И там уже, вот в этом конкретном помещении, где стоит холодная балка, там нету We explain вентиляторов, more in фильтров и так details. далее. We То есть все explain more находится in там, в details. ключевой установке. Так, а за счет чего экономия он называл цифры? Okay. Большие. Then, if we have Сейчас centralized он air еще скажет, handling и я потом. unit, Вопрос в том, что здесь на месте, если взять фан-койл, опять же у нас на стенде можно увидеть, в фан-койле есть вентилятор, есть автоматика. Это все нужно, обслуживать, если оно придет в негодность, его нужно заменить. В данном случае, грубо говоря, кусок железа, который обслуживать не нужно, и заменять ничего в нем не нужно. Вот и подозрительно, что нужна циркуляция воздуха. it is Вот циркуляции suspicious. воздуха If we сейчас have nothing to replace, no fans, we cannot understand how it works. The idea is that centralized air supply is through air handling unit, but it is installed not in each premise, but centrally in the building. This is the idea. And А как, за счет чего же обратно? so, how exhaust Он свежий идет уже из централизованного. Вот этот свежий воздух, который идет, он Supply является air двигателем всех остальных is the процессов помещения. engine, is the drive of air in Здесь all идея- Да, premises. понятно. То есть сколько выкинули, сколько он забрал. Now he arrives to your idea 100 plus, 100 plus, 100 minus. He realized this now. Okay? Он только для влажности хорош. То So есть this там is есть good for теплообмен, humidity. типа рекуператив. You have a recuperator heat. I cannot understand from what saving appears. In operating costs, I understand saving, Типа как but рекуператор. То есть Нет, здесь рекуперации нет. там есть теплообменник. В Sorry? холодных балках is there heat recuperation in chilled beams? Heat recuperation in chilled beams we have or no? yes, for sure. Рекуператор, конечно, Because есть. in your fresh air unit, Потому что в depends приточной of your fresh установке, air unit. в If you зависимости от if you приточной use установки, with если вы chilled beam, используете холодную балку, hear me. If you use смотрите, если вы используете with chilled beam, you с use холодной балкой, this kind of unit вы for fresh используете air. установки такого You типа have для very, приточной very high вентиляции. recovery. But У you have вас also another thing. Большая In a- рекуперация, но еще один момент. In a standard system, В you have a стандартной chiller. системе есть чиллер. You need 7 degrees for dehumidification. Для обезвоживания But you нужно need 7 градусов, for chilled beam Но. 15 degrees. а для холодной балки нужно So 15 you have градусов. a complex system То есть у with вас no high комплексная система. efficiency because you need water Без to 7 degrees. эффективности, потому что Imagine вода должна быть a 7 different градусов. system. Представьте, So you другая have система. a chiller Есть чиллер that works Который only with работает the coil of chilled beam. с So катушками 14 только degrees холодных балок, с chilled теплообменниками water, very только high холодных балок. efficiency.
And for the humidification, fresh И air, для you have this удаления package влаги. unit. It's perfect. Для удаления влаги такой моноблочный агрегат. Как нагреватель And работает в in режиме winter, chilled beams, do they work as heating source? Yes, for sure. Да, конечно. Because you have coil. Потому что You там put in the coil, теплообменник. you put in the Вы coil, подаете it's в water. теплообменник горячую воду. More, you can Более work того, with 4-pipe system. Вы So you можете have in the работать same с time, четырехтрубной системой, тогда у вас будет одновременно. because in the medium season or Потому in что в the early межсезонье morning you или need рано heating, утром and нужно at noon отопление, you need cooling. а в обед в середине дня нужно охлаждение. So you can have 4-pipe system. 5 minutes left. То есть вывод. So, conclusion. We do not need exhaust ventilation, extraction fan. Yes, you need, but Нужна if you вытяжная. use a unit like this, Но если вы используете exhaust такого air плана arrive агрегат, here, вытяжной and then воздух became- здесь, go down, и затем go он away. выходит так, как он показал. you need exhaust air. Нужна Because вытяжная you вентиляция. put in the chilled beam fresh air. This Вы fresh же air have подаете to в go холодную балку somewhere. воздух, воздух куда-то должен выходить. 5 minutes left. Нужно дополнительно разобраться, безусловно. Я просто первый раз встречаю эту балку. Because I hear about chilled beam for the first time. Yes, but we can go deep if you want. Мы Not можем now. более глубоко but изучить. believe me, Но поверьте, in the next future is в ближайшем very будущем interesting это system. очень интересная Because система, in the потому что future в we look будущем at мы save ориентируемся energy, на энергосбережение, and with this system you save и energy, благодаря этой системе save происходит maintenance cost. энергосбережение, Because more and происходит more, экономия на when- затратах на обслуживание. When a budget is made for a system, Потому что когда составляется бюджет для we will системы, not look only to the cost of the system, Мы but more and считаем more не to только the стоимость total life системы, cost of the system. а включаем в расчеты And эксплуатационные the затраты third one за весь is период comfort. эксплуатации. И If третий you want аспект comfort, это комфорт. you, Если you, нужен you need комфорт, no noise, тогда no нужно draft. отсутствие шума, отсутствие So сквозняков. it's very interesting. Таким образом, это очень интересное предложение.